Piki mai, kake mai, wakapiripiri mai rā, wakatata mai rā, e te ti e te tā ki tēnei wāhanga, e ki anei ko te kupu o te uru. E te iti e te rai, nau piki mai rā. E ngā mate maa noa nei o tātou marae, e inga nei, e inga nei, e inga nei, tēnā uki koutou. Koia nei ko Alana te Piki Broughton e wakakano I mai ana I tēnei wāhanga o te kupu o te uru. Koia nei ko te pūrongo, ko te kete pūrongo, he whakakao I ngā pūrongo katoa kua ua I te wiki nei, I a tere o te uru. Nō reira, ka tīmatake ki tēnei pūrongo tuatai, ki Te Awa Tupua. Koia rā ko te hunuku ki tari au, a Te Oranganui o Te Awa Tupua o Whanganui, me te kawe I te mauri ki tēnei wā I au. Kei iruera rerekura, te pūrongo nei. Ka tai te kaupapa waka ira ko te wakarewa ōkawa o ngā tari ou ki te Oranganui. Ko te waka tō I te mauri te āngaitanga matua. He kakana te ngākau kia tai mai te iti me te manoki konei, ki tēnei ware o Te Oranganui, ki te whakatoi tō rātou mauri, ki roto ki ngā paupau katoa o tēnei ware. Ai oranga tinana he oranga waiora anō hoki. O tira, he oranga mō ngā kaimahi anō hoki e mahi ana ki roto ki tēnei peringa ware. It's historical and it's really important because we're starting another journey in terms of finding another a place for us that we can be settled and that we can deliver the services from. So it's really important today and in terms of bringing the Māori stones back to the organisation. E tika ana kia wai atu I ngā tikanga a kuima a koroma. Koia tā tātou e whānei I ngā tikanga I waiho te rātou mā, o tira a te tono atu ki te kāhui wairua. Kia tai mai rātou me ā rātou taonga. Kia tō mai ki roto ki ngā paupau tēnei ware. O tira kia tika pēr te noho o ngā kaimahi. O tira ngā kainoho katoa o tēnei ware I roto I ēnei tau kei te whai mai. Te āua nei e rangoana ana te wairua pai o tēnei kaupapa. Every time I think as a people when we get together for events like that, it always brings the waiora. And we always have this closeness that I think is just, it just connects our iwi all the time. So, just sitting in there now, talking to my cousin, it was just brought back lots of memories and all of those who have passed on as well. So I see them sitting there, so yeah, it was beautiful. E hari te mea I tai me tātou ana he, ne? I tai mai me tā tātou rokotahi I muri a tātou e ata tiaki nei a tātou pia. Kia kite nei te āhuatanga o tō tātou noho tai. O tira, ka kite hoki I te ara wakamua. Poi nei etehi whānga a Te Oranganui, kia noho ki tētai ware hou. Kua roa tēnei ware e tuana, koe nei te kāinga ou o Te Oranganui, te ratunga auora o te iwi. Iruere rerikura, te reo o Te Uru. Tēnā rā koe e rui tēnā pūrongo mo te hunuku tari o te Oranganui o Te Awa Tupua o Whanganui. E ara I te mea tēnei kātu mai, kātu tuki I te takitai, engari e mea takitini. Ara te tari e rangana I te tira, e āpai ake I tēnei kawa o te hunuku ki tari au me te kawe I te mauri ki tēnei wenua. Ko te tūmanako ia, ma tēnei ware, e ārai, e āpai, e waka ai rānei I te tari nei ki te tuku I te wānui o ana tautoko, o ana manaaki, o ana kaupapa wakaora I te tangata. Koia rā, ko Te Oranganui o Te Awa Tupua o Whanganui. I tēnei wā e te iwi kano o tonu tātou ki te roe nei o Whanganui. Ka wakahokia te mauri kōrero ki a koe e eru. Koia nei ko te waine e oki atu ana ki ngā tikanga tauito mo te waka wānau pēpi ana katoa ia mai ki tēnei rangi. Ei waka ora I te tangata, ei wāngai atu ki ngā māma, ki ngā waine e kōpū ana. Kei a koe e eru. E uri aia no Ngāti Iniaro me Ngāti Tuera o Parikino. E kai raka inunga aia, kua roa aia e i koe ana I te ara kia whaia ona moimoia
Ona wawata oki. Growing up, I didn't have the role models that I wanted or aspired to be, and so I decided that I would become what I wish I had. And I am the second oldest of 11 tamariki, so that was kind of the motivation for me to go out there, be something, do something with my life, to honestly just inspire them to be something too. E wā ine kai paki I aia, ko tana mai, ai awina I ngā māma, ka tai anō, ka wānau pēpi. Ai tāna, I whakawe tia aia e tōna māma, me ona tikanga wānau pēpi. In 2020, I just had this voice that said, why don't you just take Mum's vision and bring it to life? So I just decided I'm just going to give it a go. I think it's really beautiful. Our traditional Māori birthing practices, I thought it was something that all Māori mama should experience in a more beautiful way. And so that's kind of where Ukaipo started. We originally started with the kaupapa to revitalise the tradition of planting the whenua. And then that's kind of evolved into revitalising traditional Māori birthing practices as a whole. And now it's continuing to evolve to be a way or platform for us to be able to reclaim our Māori culture in whatever form that looks like. And we're just starting with mama. Kei te aare a te miringa ki te whenua o haina, me te iropu e whai ana I te raka hinunga. Growing up, we hear the saying, the world is your oyster, but not a lot of us actually get to experience what that means. And I hope by going over there, I can actually experience what does it mean for us to really, take the world and be our oyster. So I hope to go over there and just experience, take in everything that they've got to offer culturally, technology, business, and bring whatever I learned back home. The technological world is advancing extremely fast. I think there's a lot of really cool opportunity here for us, especially in the Whanganui regional small town regions, to utilise technology to advance, whether that's Pākehī, whatever that looks like. And so I think that's what I want to bring home, is all of that good stuff. Mei kore ko tōna wānau me tōna oa tāne, kaore ona moia kia waka tinana ia. Honestly, there's so many different people who have helped me along the journey, too many to name, but I would like to thank my wānau, for one, for always being there and supporting me on this journey, for letting me do these crazy things and taking the risks that I do. I know a lot of people are scared of it, but my wānau always pushed me to just go and do what I want, so that's really awesome. And also Te Puna Kōkiri Hoki, who has also supported me financially to head over to China. Tēnā koe te miringa, waia o moia me o wawata. Iriwere ririkura, te reo o te uru. E mi i ana e riwi, tēnā pūrongo, tēnā koe. A Koia rā ko te Miria Parkes me tana kaupapa waka wānau pēpi e ai ki ngā tikanga a kuima hakoroma, ko ngā tikanga tauito e wainei aia. Ei waka ako, ei tuari rānei, ei wāngai rānei, ai e nei kōrero wārai ki ngā waine e kōpū ana. Ku waka pakaringia, ku waka akongia ki ngā tikanga a kuima a koroma, ki tōna Awa Tupua tonu. Ana koira te manu nei, karere ki tua o tōna kōanga. Ei tiki atu I ngā ua, ki tua o te whenua e tupu nā aia, ki whenua kē atu, pērā I haina. Ei tiki atu I era taonga me te waka uki mai ki te kōanga, ki te whenua tupu o te tangata. Nō reirara, tīkina atu ko ngā kai whānui, ko ngā kai maa noa nei o te ao whānui, ei oranga tangata, ei oranga mo te whānui o te iwi uki. Koia rā ko te Miria Parkes. He te iwi ka karo atu I tēnei wā ki te pūrongo tuatoru kua puta I te wiki nei. E āngai ana te titiro ki te rangatai, ki tōna ao, ki ngā paupau o tōna ware, ara kei te aro atu tātou ki a Zio, kei a aroa te pūrongo nei.
Ko zio tētei kaupapa e wai ana i ngā moimoia o ngā rangatai. Kua ono tau tēnei kaupapa i taranaki e waka kotai ana i ngā rangatai kia eke ko ngā wāinga me ngā wawata ki te kōmata o te rangi. Ka pū te rua, ka ao te rangatai. Kia ora team, welcome to Zeal. Hey, honestly, it's so good to have you here and so appreciate you making the effort. So we describe ourselves as a home of young creatives. We believe that all local rangatahi or rangatahi have innate worth and value and that they're talented and that they're skilled. So Zeal is designed to help them try a wide range of activities and hopefully find that space of belonging and a home to be able to practice and craft their skill and their talent. Ko zio tētei kaupapa rangatai e au i tōna kupenga ki ngā rangatai o taranaki, ko te waka o i te unga ririki, ki ona pū manawa ake, tōna wāinga. When you come in, it's friendly faces, just lots of love, and people loving you for who you are and your journeys, and they find the smallest things to comment on and uplift you about and validate you for, and they only want success from you, and they bring that success out in ways that you can't imagine. Ko Jonathan tētei tauira o te kaupapa nei, ei tāna, kua kātea i roto i aia, kia taurua tia o na moimoi ā, ki te puita i ore ore. So just hearing those stories it's given me a drive to achieve what I want to achieve, and it's given me some skills and some tactics to pursue what I'm trying to go for. So I'd say that it has been a great help today. It's a bully-free zone, so it's something that we just take zero tolerance around, so no form of discrimination. It's important that this space is a safe space. E wā I wakapara ako waka āwea kore tēnei kaupapa. Ko te aroa, te tautoko me te manaakitanga, te tino I o te kaupapa nei. It's encouraged me to push past the limit I've already achieved, but also where they've been saying how it wasn't easy for them, but yet they managed to achieve that. It's given me a drive to be sure, I've encountered areas in my life where I've been there's no way I could possibly achieve that, but now I feel like I should fight it. Now I feel like I should keep moving. It's the coolest thing. I'm always talking about this sort of stuff in my own time, so it's just nice to be able to get value out of it in such a beautiful way. E waka kipa i ngā rangatai kia koke waka mua, kia waia ko te ara o angitu. Seeing a community, multiple communities together and working with each other to fight through anything, whether it's hardships or self-awareness or mental health or anything, just coming together because we're all strong together. A lot of people don't believe in you when you're at that age, and you may not always have the motivation, but even against all those things, if you just remind yourself why you're doing it and you just keep pushing, it's possible. Hei tā Dixon mā te maitai ka ia ai ngā wawata, ko tā herd, kua tamariki mai rangatai mai, mātua mai kaumātua mai. Ka tāia ngā mea katoa. Alana Broughton pue te reo o Te Uru. Tēnā rā koe te aroa mō tēnā pūrongo. Mo te ware nei o Zio, ko na paupau I wakaara I ake, I runga I te wakaaro nui ki te rangatai, ki tōna ao, ki ngā taa e wā o tōna ware, ki ngā au e wā ka pupu I mai, ngā pē I tanga ki runga I te rangatai, e rā āhuatanga katoa, ka wakaaro I ake, e te kaupapa nei, e te ware nei, e te unga tangata nei. I runga I te mea, I runga I te ngākau nui ki te tautoko I te rangatai, I tana takai, I ngā ararau o tōna ao. No reira rā I te iwi Koia rā, ko te pare o Zio, he mea ki ngā ro e maa o te motu nei. I tēnei wā ka wakawiti atu ki te pūrongo wakamutunga o te wiki. Koia nei te pūrongo I ua ke I te roe o rangitāne.
He mea tuku te mahemi. Mō tēnei ware wakapakari tinana. Kia au mai rā e te iwi. E whakahaere ana te whare whakapakari o snapback I tētahi hōtaka hou, e aro ana ki te whāngai mātauranga I te mahi whakawawao. I was brought into the course to start teaching the self-defense. So initially the course was about boxing and about the confidence. So I came in from a self-defense using martial arts angle into building the confidence of these young women. He karai he iti tēnei mā ngā taiohi kōtiro e whai tautoko ana, e whai aroha, whai arahitanga me te whai huarahi tika mā roto ana mai I te mahi meke meke. It's about the confidence, it's about being aware of the situation around you and knowing how you can avoid any conflicts, and which is part of what we teach. It's not so much about hitting or kicking or, you know, it's about building that confidence to be able to stand up and looking for opportunities how you can get away from dangerous situations. I whakatū mai te hōtaka nei mā ngā kōtiro te kaumā toru ki te kaumā whitu te pakeke. E Pākehā e te mate hinengaro, e whai mana anō hoki rātou. Ko te nuinga o rātou, e ahu mai ana I ngā tikanga me ngā pai puapori rereke. Ko te nuinga anō hoki, e iti o rātou mōhiotanga ki te ārai atu, I ngā tū āhua kino. It's a only women's class, so it's teaching women self-defense and key skills in boxing and just learning how you can defend yourself in tough situations. I just heard from a couple of friends that there was this class going on and they told me that it was really good, so I decided to come along one time and it was free, so that was also really handy. So I decided to come along and then I really enjoyed it, so from then on I started coming more. I think it's very important because people can get into situations where they need it at any time. We have Kara and she does self-defense and she's very lovely to work with, and we also have Shah and her team and they're lovely as well that do boxing. Yes, I love it. It's the highlight of my week. Kāre he utu mō tēnei hōtaka e taunaki a pūte ana a sport manawa tū I te whare whakapakari o snapback mā te tāhua pūtea o tū manawa active Aotearoa ki te whakahaere I te hōtaka whakamana wahine me te hōtaka tātou well-being. Te mihemi, te reo o Te Uru. Kia ora rā te mamengami inui I tēnā pūrongo mō te ware wakapakari nei, snapback. Me tā rātou kaupapa waka aumaru I te waine, e mea wāngai ngā pūkenga e mōio wai te waine ka pē ea rānei tēnei āhuatanga te waka aumaru I au anō. Ka pē ea rānei tēnei āhuatanga o te tū pakari. Nō reira ākua e rā whakaaro ki ngā tūkinotanga ka tai atu ki te waine, ka pāngia ki te waine. E whakaaro nui ake I tērā ana ki te tū pakari, ki te tū maia, o te tangata o te waine tonu I tēnei kaupapa. Me ngā whakaaro nui ki ngā taa e wā o te ware tapa wā, tērā te kōrero kua ua ake mō enei tāngata e rongo ana I ngā aukino, e pāmai ana ki te taa inengaro, engari ka kite atu tātou I tēnei kātū rongoa ana ko te whakapakari I te tinana, ko te whakapakari I te inengaro, ara I te mea kāro pū, kāro noa ki tēte I wāhanga, engari ki ngā taa e wā. Koia rā, ko te ware wakapakari, ko snapback ki rangi tāne. Oia nō e te iwi, koinei katoa ngā pūrongo kua ua ake I te reo o Te Uru I tēnei wiki. E mi I kawa atu ana ki ngā paureo irirangi Māori, tērā ko te korimako o Taranaki, ko te reo irirangi o Whanganui, Awa FM, ko te reo irirangi o Rangitane, Haki Ora FM. E mea tautoko tēnei te ringa kōrero e te māngai pāo. Koia nei ko tā koutou pononga ko Alana Broughton, e mi I kawa atu ana ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā tātou katoa.
te reo